Kwanza kabisa nianze kwa kumtambua na kumwenzi gavana wa Nandi, rafiki yangu Bwana San. Kisha nimtambue mbunge wa hapa Bwana Wilson Kogo. Pia ni watambue wasomi ambao wako hapa, kwa kuwa hii ni siku ambayo tunaipa kipaumbele masomo. Kuna maprofesa wengi, Profesa Misoi wa chuo hiki cha Koitalel pamoja na Profesa Ngala, Profesa Mayo, rafiki yangu Daktari Riechi na wasomi wengi ambao wameungana nasi hii leo kwa minajili ya kusherehekea wanafunzi na walimu ambao kwa juhudi zisizopingika wamedhihirisha kwamba atafutaye hakosi, akikosa keshapata. Vivyo hivyo nachukua fursa hii kuwatambua wafanyikazi katika viwango mbalimbali za taasisi na asasi za serikali. Vile vile nawatambua viongozi wa walimu katika shule za msingi na shule za upili, na vile vile kuwatambua wazazi na wanafunzi ambao wamekuja hapa kwa minajili ya kushiriki katika sherehe hizi ambazo tayari zimefana. Ndugu Kogo, jinsi walivyonena walionitangulia katika kusema, si sehemu nyingi za uwakilishi bungeni ambazo zimechukua nafasi na kufanya juhudi ya kuwa na sherehe kama hizi. Kwa hivyo ni jambo la busara kukushukuru na kukupongeza Daktari Kogo kwa juhudi ambazo umezifanya kuhakikisha kwamba vijana hawa ambao wataitumikia taifa hili la Kenya katika siku za usoni tumewashabikia, na sio kuwashabikia tu, pia kuwapongeza. Si mara yangu ya kwanza kuwa katika sehemu hizi. Wale ambao ni wanahistoria akiwemo rafiki yangu Profesa Mayo atakumbuka ya kwamba tulikuwa katika chuo kikuu cha Baraton tukizungumza na kuwahamasisha wanafunzi pale. Katika sherehe hizo tulisema tena na tena, kila mneneji, ya kwamba hakuna kitu ambacho ni muhimu na linalostahili kupewa kipaumbele kama elimu. Asante sana kwa kushiriki tena Profesa Mayo. Mwaka jana mwalimu mkuu katika shule ya Kapsabe alinialika pamoja na wengine kuwahamasisha wanafunzi. Tukazungumza na wanafunzi hao wakaahidi hadharani ya kwamba watahakikisha kwamba wamefanya mtihani na ya kwamba watafaulu katika mtihani, na ni jambo la kupongeza na kujivunia ya kwamba kijana wa kwanza katika taifa la Kenya alikuwa ni mwanafunzi wa shule ya Kapsabet. Ni jambo la kujivunia. Tayari nimezungumza na rafiki yangu mbunge Daktari Kogo, na amenieleza ya kwamba takwimu zinaonyesha kwamba kuna shule zisizopungua 150 za msingi, na shule hizo yeye pamoja na wengine anazishughulikia. Vile vile amenieleza kwamba kuna shule
za upili zisizopungua 50, na shule hizo pia zinashughulikiwa na zimewakilishwa katika hafla hii, hafla ambayo tayari nimesema imefana mno. Lakini swali mama ambalo lazima tuliulize katika hafla kama hii ni kwa nini sote tumemiminika hapa? Kwa nini tumekuja hapa? Wengi wamenena, nimewasikiza kwa makini. Nimemsikiza mwalimu mkuu wa chuo kikuu cha Koitale alipoasisi unenaji hapa, akatueleza kwa kina na kinagaubaga ya kwamba umuhimu wa elimu ni kuwanoa vijana ili vijana hao wawe ni vijana ambao watashiriki katika maendeleo ya taifa yao. Na si yetu mwenzetu kutoka katika pwani ya Kenya alipopewa fursa, Profesa Ngala akatukumbusha yeye pia akiwa kijana barubaru alipata nafasi kama hii, akawasikiza wanenaji ambao walinena siku hizo, akahamasisha na wengine pia wamenena. Kwa hivyo kwa wanafunzi ambao mmekuja hapa hii leo, jukumu letu ni kuwakumbusheni ya kwamba mtaka cha uvunguni sharti ainame, na vitu ambavyo tunavitafuta uvunguni sio sapata ya kuvaa, la hasha. Tunavyovitafuta huku ni maisha ya baadaye. Nyote ambao mko hapa, umewasikiza viongozi mbalimbali. Kuna maprofesa pale. Mtu haazaliwi akiwa profesa, la hasha. Wanazaliwa wakiwa kama nyinyi tu, lakini wanafanya maamuzi ya kina ya kwamba katika siku za usoni nitahakikisha kwamba nitaboresha maisha yangu. Vijana ambao wako katika shule ya msingi hii leo, mmetembea na kuvuka mabarabara kuingia katika chuo kikuu cha Koitale Samuei, lakini kufika hapa ili uwe mwanafunzi hapa sio kuvuka mabarabara, la hasha. Ili uwe mwanafunzi katika chuo kikuu hapa, utatoka katika shule ya msingi, utahiniwe, upite mtihani huo, uende katika shule ya upili, utahiniwe, ufaulu katika viwango vya ubora vya juu, ili uingie katika chuo kikuu cha Koitale au chuo kikuu cha Baraton au chuo kikuu chochote katika taifa hili au katika mataifa mengine. Na jambo hilo linahitaji uamue mapema tu, mapema, ya kwamba utajinyima, na kujinyima huko ndio itakupa fursa ya kuhakikisha kwamba ukitahiniwa una uwezo wa kupita mtihani. Umejua Waswahili husema mcheza kwao hutuzwa. Hii leo tumewatuza wanafunzi ambao walitahiniwa mwaka jana, waliocheza mwaka jana na waliocheza vizuri leo tumewatunuku hii leo. Nyinyi mlio hapa mjiulize, mwaka kesho wanafunzi wa shule mbalimbali, ziwe ni shule za msingi, je, mkitahiniwa mtapita? Wale ambao wako katika shule za upili, mkitahiniwa mtapita?
na mkipita mtapita katika viwango vya ubora ambavyo vitawezesha ili msajiliwe katika vyuo vikuu hivi kama Koitalel, ambapo tumemiminika sote kwa minajili ya hafla hii ya kuwatunuku wenzenu. Hilo ndilo swali mama ambalo lazima tuliulize na tulijibu. Wazazi wenu ambao wako hapa, tayari tumekaa kwa masaa 4 tukitumbuizwa, tukisikiza hotuba mbalimbali za kuhamasisha, lakini lazima mjiulize, wanafunzi, wazazi hawa ambao wanajinyima kwa ukulima, wanajinyima wakifanya kazi mbalimbali, je, ni kitu kipi au vitu vipi mtakaoeletea katika siku za usoni? Wengi ambao wamekaa huku, wawe ni walimu wakuu, wao ni walimu, wawe ni maprofesa, wawe ni wanasiasa, hawa ni tayari watu ambao wamefika viwango vyao na wametimiza yale ambao yalikuwa wanawalenga au wanawalenga wao. Je, nyinyi katika miaka 20 zijazo mtakuwa wapi? Waswahili wanasema asiyetembea ufikiria mamake ndiye mpishi bora. Lakini unapotembea unatambua ya kwamba kuna wapishi bora wengi tu. Hii leo tumekuja hapa kuwatunuku kama wenzetu ambao wametoka katika sehemu hii ya uwakilishi bunge, lakini lazima mkumbuke ya kwamba mnashindana na Wakenya wengine. Kwa hivyo viwango vyenu vya ubora lazima viwe viwango vya kitaifa, na mshindani na Wakenya peke yake. Mnashindana na Waganda, mnashindana na Watanganyika au Watanzania katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, mnashindana na Wanyarwanda na Warundi, mnashindana na wenzetu kutoka katika bara la Afrika. Kwa hivyo kilichoko ni lazima mjiulize, je, viwango vyenu vya ubora ni viwango ambavyo ni vya kimataifa? Kauli mbiu ya hafla hii ni elimu ya kimataifa. Kwa hivyo tunapojipiga vifua hapa, ni vizuri tujipige vifua, lakini tukumbuke na tukumbushwe, na tayari tumewakumbusheni ya kwamba mashindano ambayo tuliko ndani yake sio mbio za masafa mafupi, ni mbio za masafa marefu. Tukumbuke ya kwamba kuna wengi ambao watachoka barabarani. Kuna vitu vingi tu ambavyo vitawashawishi. Kuna wengi ambao msipojihadhari, kuna papa na manyangumi. Kwa wale ambao ni wasichana, kuna papa na manyangumi ambao lengo lenu ni kuwatumbukiza katika mapenzi ya awali. Sijui Bwana Kogo ulichagua tarehe hii ukijua ni siku ya wapendanao, kwa kuwa siku hii ni siku ya wapendanao. Kitu ambacho kitawakumbusheni ni ya kwamba katika maisha kuna wakati wa kuwa mwanafunzi, na wakati huo wa kuwa mwanafunzi, ikiwa wewe ni mwanafunzi katika shule ya msingi, kuwa mwanafunzi bora. Ukihitimu ukienda katika shule ya upili, kuwa mwanafunzi bora. Ukihitimu wewe ukienda katika chuo kikuu, kuwa mwanafunzi bora. Maisha ina viwango vyake. Kwa hivyo ukitaka kukimbia mbio ambazo usiwezi, utalemazwa. Na tayari wenzetu kutoka katika idara ya elimu wametuonya
ya kwamba lazima tujihadhari na wale ambao wanatuingiza katika mambo ambayo itatutoa katika mkondo ambao ni sawa, mkondo wa kujinoa kupitia kwa elimu ili uisaidie taifa lako la Kenya. Vijana wa kiume pia nimeambiwa nikinong'onezewa ya kwamba kuna vijana wengi tu ambao wakiwaona wenzetu ambao wanaendesha bodaboda, na ni wengi tu. Wengi wenu mnatoroka shuleni mkisema ya kwamba wacha nipate posho ya kila siku. Ni sawa hivyo, kuna wengine ambao wamefanya maamuzi haya, lakini jambo la muhimu ni ya kwamba lazima muhakikishe ya kwamba hata ukiendesha bodaboda uwe na degree yako, uwe na cheti chako. Hilo ndilo jambo ambalo tumekuja hii leo kukumbushana. Wazazi ambao mmekuja hapa, ninajua jinyimeni tena na tena, kwa kuwa jukumu lenu ni kuhakikisha kwamba vijana hawa watawafaa nyinyi na watatafaa taifa letu la Kenya. Walimu ambao mko hapa, umejua zama zile, wengi mtakumbuka, walimu walikuwa ni watu ambao walikuwa wanaheshimiwa sana. Siku hizi kama taifa hatuwaheshimu walimu. Siku hizi kama taifa tunawakemea walimu tu, hata mbele ya wanafunzi wao tunawaheshimu. Wanaowakemea bila sababu, labda macho yao itafunguka. Tunawaombea, tena ni maombi mazito ya kujinyima chakula. Nimesema mengi kwa lugha ya Kiswahili kwa minajili ya kuwafaa wazazi na wale wengine ambao si weledi katika lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo nitazungumza kwa ufupi tu katika lugha ya Kiingereza, nikisisitiza yale ambayo nimesema, na vile vile kuhamasisha vijana ambao ndio tunawalenga katika hafla hii. Ladies and gentlemen, we have had the occasion of listening to many speakers talk about the value of education. And I have no doubt in my mind that nobody can debate against the value of education. It is not lost on me that the theme of this particular prize-giving come Education Day is education for the global arena. You know, Honorable Kogo, we are gathered here today, and there are many who may think that this is a small event. But as the wise people say, can the ocean exist in spite of the river? Can the forest exist in spite of the tree? And can the river exist in spite of the little droplets? The truth is that our little efforts is what contributes to the big things that we do. I am moved through the testimonies of those who have spoken before me that in this sub-county you are the only one who has seen the wisdom for the third time to organize an event such as this. In other places, when I said things such as I've said about you, and my audience carried their hands, they would have clapped for you. But it appears to me that this audience has not. You are to be praised. I'm also happy that you have succeeded in putting together all the sectors of education in this part. I've had the advantage of listening to professors of universities. I've had the advantage of listening to the trade union leaders representing different cadres
of teachers in the country and in the region. I've had the advantage of listening to the local politicians. I've had the advantage of listening to my good friend, the governor of Nandi, and I've heard the praises and the songs and dances that have been performed by our young men and women who have performed here to demonstrate to us that education is not only the academic aspect of it, but all other aspects which are now being given their pride of place in the new curriculum. We are praising you and those who have worked with you, and we want to encourage you because this is the generation that will ensure that our country realizes our potential. You know, when I read history, and many of us will remember that history, it was said that on the eve of independence we had identified three enemies. That we had identified poverty, we had identified disease, and we had identified ignorance. We therefore, throughout the over 50 years of independence that we regained in 1963, given pride of place to education as the key that will open to us and for us the doors of prosperity. And what we are doing here and what we are reminding our young men and women who are assembled here today is that education is the only thing that equalizes many men and women. If you are to ask those who are assembled here, whether they are professors, whether they are doctors, whether they are lawyers, whether they are teachers, whether they are accountants, whether they are business people, whether they are politicians, they will tell you the single thing that equalizes people is education. Education is the equalizer because it is still true that the mind is the standard of a human being. No matter how tall you are, if your mind does not work well, you are just a tall fool. No matter how short you are, if your mind does not work well, you are just a short fool. But if you have a mind, no matter how tall and no matter how you look like, we will recognize that there goes a man and a woman whose mind speaks for itself. And that is why we are celebrating the men and women who have organized this event. And that is why we are encouraging our young men and women that if you are to be celebrated 10 years from today, the only thing that you must focus on is education. But you know, there is the tendency of thinking that if you are a village champion, you are a champion. No. A village champion is not a champion, he is only a champion in his village. It is the great Tanzanian musician Baraka Mwinshehe Mwaruka who sang Jogoo wa Shamba Hawiki Mjini. And I'm telling you and reminding you that if you are good in Kapsabet, you are only as good as you are good in Kenya. And that is why every time I celebrate Kapsabet High School, because you are not only good here, you are good nationally. And when you are good nationally, it means you are good in the East African region. And when you are good in the East African region, you are good in Africa. And when you are good in Africa, you can now compete with the world because that is where the competition is. You know, Grace, who is a CEC, and whom I have met today, as we were listening to the performances that we were enjoying, we shared, and she told me that she was once a teacher, a high school teacher. She is now a CEC at the level of policy formulation. The beauty of education is that it opens many doors for you. You can choose to be a teacher, and when you are tired of teaching and you are sitting at home, some governor, including my good friend Sam, will identify you.
and makes you a CEC. That is what happened. But if you did not go to school, we will never find you, because you will be hidden in some village doing next to nothing, which is not good for you and for anybody. We are therefore encouraging you to use the occasion that you have to ensure that you prepare yourself for tomorrow. The professors who are here will tell you, and I'll name them by name. Professor Ngala was sitting comfortably in his rural home and sometimes in Mombasa. Then because he went to school, the President of the Republic of Kenya and other institutions saw the wisdom of choosing a wise man, and behold, he's the chair of Koitalel. If he was a beach boy in Mombasa, he would be walking half naked, being useful to nobody except himself. But today, we are celebrating him because of education. Professor Mayo, who is sitting here at Baraton University, the reason why he was selected is because there is something in his mind. The directors of education that you listen to here, they are men and women that we are celebrating because there is something between their ears. And when there is something between your ears, you don't have to tell us. You open your mouth and we know that there is something useful between your ears. Today, therefore, we come here not to make many lengthy speeches. We come here to remind ourselves and to remind the young men and women that there is a future, that the world is looking for new young men. And what are the new young men that the world is looking for? The world is looking for new young men who are disciplined. Because discipline is at the heart of who you are. No matter how educated you are, no matter how rich you are, if you do not have the gift of discipline, then you are a danger to society. Today, I am asking you, young men and women, be disciplined that you may be a good global citizen. The world is looking for young men who are humble. Humility is the mother's milk of greatness. If you see any man or any woman who, because they have gone to school or because they have wealth, are arrogant and shun humility, they are a danger to themselves and danger to society. Today I'm encouraging you young men who are here, embrace the gift of humility. The world is looking for young men and women who believe in integrity. No matter how clever you are, no matter how rich you are, if you have no integrity, then you have no value to your society. Today we come here to celebrate you because we hold the view that education is going to give you the integrity that you need in order to survive in the world. The world is looking for young men and women who are respectful, because respect is reciprocal and is earned. You know, many of you who are in positions of authority and have applied for jobs and opportunities, sometimes when you ask for a job elsewhere, they ask you to get a letter from your high school, a letter from your primary school. That is when we discover that you are expelled in every school that you visited. And even if people wanted to employ you, they think this is trouble personified. What we are encouraging you, young men and women, is that you must have a good
school living certificate from your primary school. You must have a good living certificate from your high school. You must do things that are right so that 10 years down the line, when you look at your own living certificate, it is said of you, he was a hard-working young man. He was a hard-working young man, young woman who did not entertain nonsense. But whenever there was an opportunity to disagree with the teachers, he told the teachers not in a manner that inflamed their anger, but with the firmness and humility that opened their eyes. I believe that that is a possibility, and I have no doubt in my mind that on an occasion such as this, we are celebrating and preparing you for that day. That is the man, that is the woman that education should prepare. As I conclude, because conclude I must, we must therefore ask ourselves, are we prepared for the future? Today, when you walk around the world, you discover that competition is very stiff. When you walk across Africa, you discover that there are many opportunities. Today, when you walk in Kenya, you discover that there are many opportunities. But those opportunities are only there for those who are prepared, and those who have been prepared, and those who have the ability. We live in a country and in a world where everybody thinks that when they have graduated, they must be employed. The world is now looking for young men and women who can innovate, young men and women who can invent. The world is looking for inventors and innovators who themselves are going to be job creators. And that is what we are encouraging you to do. My understanding of the competency-based curriculum, which I'm still learning many things about, is that whichever talent you have, nurture that talent. The governor and I, and the member of parliament and I, while we were listening to the young man who was rapping, were musing to ourselves that in today's world, that young rapper can employ 10 professors, because when he does one performance, he's supposed to be paid 1 million shillings. There is money in your talent. If you are to be a good musician, be a good one who is celebrated across Africa. If you are to be a good runner, be a good runner like your kinsman Eliud Kipchoge. I'm quite certain that if Eliud Kipchoge were to come here, he could very easily, and I wish he was here, he could very easily give each one of us on the dance about $1 million more. And his account would not even be disturbed. And the only thing that he has perfected is that he is disciplined. He just doesn't wake up one morning and say, I'm going to run. There is preparation for whatever you do. At whatever level. If you ask the men who are sitting here, who are professors, they don't sit, they are writing on a daily basis. So young men and women, mmeambiwa mengi, tumesema mengi, kama chiriku aliyekunywa maji ya chooni Bwana Ngala. Lakini nikimalizia nitasisitiza hivi. Siri ya kujiendeleza kibinafsi ni lazima uwe na nidhamu. Lazima uwe ni mtu wa kujinyima, kwa kuwa Waswahili wanasema mtumia juani hulia kivulini. Mkiwa shuleni mnatumia juani, wakati wa kulia kivulini
na wakati wa kusifiwa, na wakati wa kushabikiwa, na wakati wa kusherehekewa itakuja. Ndio maana unaona hawa wenzetu hapa tunawaenzi, tunawasherehekea. Bwana Kogo akisimama, makofi tunazompa ni tofauti na za makofi za kawaida, kwa kuwa ni daktari na mbunge. Alitumia juani, sasa anakulia wapi? Bwana sana alijinyima, ametumia juani, sasa anakulia kivulini. Sikumuona akiingia Bwana sana, lakini akitembea katika mabarabara ya Nandi anatembea kwa ving'ora. Kuna magari ambayo yanamtangulia, kuna maaskari ambao wanampa salute. Kwa nini? Kwa kuwa alitumia juani, sasa anakulia kivulini. Profesa Misoi, ukienda ofisini kwake utapata ofisini kwake sikuingia bado, sijaingia ofisini kwake, lakini katika sebule lake, sebule tu ya kuwakaribisha wageni, nilipoingia tu pale, ndizi na mahamri. Alitumia juani, sasa anakulia kivulini. Ili mradi ukitumia juani unakulia kivulini. Na ndio tunawahamasisheni ya kwamba siku hizo zaja na zitakuja kwa juhudi, na juhudi hizo lazima mzifanye nyinyi wenyewe. Waalimu tayari wanafanya juhudi, wao wanakuja darasani. Wakija darasani, kila mwisho wa mwezi fedha zao zinaingia katika akaunti zao. Walitumia juani, wanakulia wapi? Kivulini. Kuna makasisi, kuna maaskofu hapa katika kanisa mbalimbali. Msifikiria kwamba tu walionekaniwa na Bwana, la hasha. Bwana aliwaonekania, lakini pia walienda shuleni. Ndio Bwana siku hizi anaonekania wale ambao wameenda shuleni. Hii mambo ya kwenda kama Paulo uzia, ukienda Damaski kisha atajitokeza ghafla bin humu, siku hizo alikatiza mtindo huo. Mtindo wa sasa ni ya kwamba lazima uende shuleni, ukisha panuka katika akili ndio Bwana atakuonekania, sivyo makasisi. Kwa hivyo ndugu zanguni, asanteni sana. Ninasisitiza ya kwamba nina hakika ya kwamba hatua ambazo zimechukuliwa na wazazi na waalimu na wahusika wote, wadau wote, ni hatua ambazo zinastahili kushabikiwa, na ni ukweli usiopingika, ni ukweli usiopingika ya kwamba kizuri chajiuza, chema chajitembeza, na ni ukweli usiopingika ya kwamba chanda chema huvikwa pete. Daktari ndugu Kogo, wewe ni chanda chema, tunakuvika pete. Wanafunzi ambao walipasi katika mtihani, nyinyi ni vyanda vyema, tunawavika pete. Waalimu ambao mlishiriki katika kuandaa na kunoa vijana hawa, nyinyi ni chanda chema, mnastahili kuvikwa pete. Wazazi ambao mlijinyima ili kulipa karo, nyinyi ni chanda chema, mnastahili kuvikwa pete. Na mwisho kabisa, tukumbuke ya kwamba siri ya maendeleo ni vijana wenye malezi bora, siha njema na bongo kali. Vijana hawa nina hakika, nikitumia mfano wa Kapsabet, wana siha njema, malezi bora na bongo kali. Mungu awajalie leo na siku zote za usoni. Na nyote ambao mnapendana, kongole siku hii ya wapendanao.
Basi makofi kwa profesa. 1, 2, 3. Asante profesa, asante sana. Basi awards team tumalize.